no ogusua ya odiegu akwanso nya senkuma na ekopie mu ewo eye tifido mantam tamale ena onna nanom ahemfo afi asofo mpanifo ne kremufo mpanifo kohyiae na enumu no enanim senkremufo de eba oba na oba nhyem na ware be ma ne be ma nhyem na ware a eyade ba ko muchi kura chiwade kese pa ya eboman ya ba kristosum nso asa ena etie na enam soma ye kremufo mpanifo no ba ko busa na wotamale ho se wadaroma na sen LGBTQ ho nsem no ya tetete chief mam so mpene so kremofo bi si empene so afa kristofo asofo bi nanso wankasa sa we mampani abede kira sa be mampani no ye nhye danti wano di sembi afa LGBTQ no se opini so no eti na obepie ni mu de miente wonka ne hu ana mo yenso ebeto e de afa ho ne no ena mampani abede kire ba omiade to dwase no kre sa LGBTQ no no ye kramoni oba kramosumu nso a eye chiwade kase e bo mo ya kire se ye mpe ho asem atekura o kristosu kramosumu ena oba kristosumu nso asa be penetie ye kristofo empesa semimpo ate ena mposel be ye papa no mo ne ba me no mo a wo mo so bofo mo te haban de aduru ne adwuma no o mo so mpesa de ekura Ghana nso de kristofo enkramofo ena afie nananom ena yesom no eso ha pe senti sa kuo miensen obi ampene so amema ho de ne saye a mekoje sa de yatumu enti Ghana fo nkoma nto mo ye so ba be mampani a sa LGBTQ no enya de obeprenso ne apreso china yenti ho asem Ghana hanom se obetena se se oba nware oba na bema nware bema de eye chiwade ono kura no onte ne panim sem da mampani abade akire Dr. Alhaji Mahmoud Baumia. Vexed matter of LGBTQ, I want to state again without any equivocation that we will not allow it in Ghana. It is not going to be allowed. Our Bible says no, our Quran says no, our people say no. So, no. That is the answer. No man will be marrying a man, no woman will be marrying a woman. It is not our values. And I will stand firm no matter the consequences. We will stand firm on that matter, no matter the consequences. We will safeguard our country and we will safeguard our people. And that matter, I want to be clear and firm that this is how I view it, and that will not happen. Men and women of God, I also have a policy for the persons with disabilities. Eti mampani abedi akire Dr. Alhaji Mahmoud Baumia na etene ka se nsuo mo awiamo hiamo akwamo nya de obepene so se Ghana yenkoje sa tantade no enso entumu ewa ha na dwumade no wase anso na osanso de tu dwa so hemu a afibia komasika Ghana ban yetwa edima ne di dwuma no ebi wono ma ya na su yie pa ya nya senkuma na enso ansa no beba kra no ne apamfo mo ne hwesika sem so eno mo mutunu fo sika sem ho di nkomo ama motimi de ato na nimu se nyame ya do na oba mampani a obetimi ahwe ama Ghana eka ye bo na sisika afibia ye hwan ede to aban foto mu so amfa ma oman no ho bra no ebetimi ahwe ama opepepepe be se aduasa 30 billion Ghana cedis ye aban betimi akra ya wonyi mfama abonten kra na onfama di dwumadie bia no so ense na emfata enso ewo ho na no mu no ye mpanifo ni ne kobusa ye wo dwumadie no ase ese kwan be na aban fa so ama eye overspending sesika ye twade ama aban no wotimi dia ma osa kwaji bi kra besia de ka ho a we yade bia boga na kaye pa na mo be na oba obetu dia fa ho na no ene ho anu ye a mampani abede kire di tu dwa so oba pe na so afo do mu di dwuma na do be di dwuma na obehwan so e ababe se asoafo momro ni padunum ene odom be ye adwuma afi ntutie bia omo ya aban bia na se niema bia omo tone ade ni nyina no ba obehwe sa niema nyina no twetwa so ogidie se Ghana sika opepepe pia aduasa 30 billion Ghana cedis ye yebenya de ato na yetimi edi ayade foforo mampani abede akire Yewura Baumia. Cost of transport, reduce the cost of electricity. I also believe that we need to reduce government expenditure. Government expenditure is high, and it doesn't have to be so. It's not everything that government should be trying to do. And I want us to reduce government expenditure and rather allow the private sector to increase their expenditure. When government doesn't spend as much, it doesn't have to borrow as much, and it doesn't have to tax as much.
So if you can reduce government expenditure, and my goal within the first 4 years is to bring down government expenditure by 3% of GDP, that's about 30 billion Ghana cedis. Now if you can bring down government expenditure that much, 93.7, and then the private sector provides it, then all these problems of government not having enough money to pay for this or that will go away. If you look at it, for example, in our universities today, the private sector has built hostels, isn't it? It's not government who has built the hostels, and they are providing accommodation. We can let the private sector build so many facilities in our schools. We will rent them and pay little by little. We don't have to gather all the money together to go and buy buses for every school. We can say to the private sector, supply the buses to every school. We'll pay you on a lease basis every month. Then you don't have to put the pressure on government finances. It's like you are renting a house versus building a house. Mampeni abedi echire Dr. Alhaji Mahmoud Baumian. Afe yengra mo ewa abato mu nsem no yie pa na eduncho ya abato komisa sha ase se wo twe nipa omanya mfihye du nwotwedin ni omo abia bibinti eduncho bi etwa to okro omanya kwankotwe omudin no egusu aye koso na wotwe ene namensa ene ewramu na enam so ema National Democratic Congress zendi samyuko no apagya asembi dia betu dwasa ade bi koso a enya de omani gye ho yie kura na ade no ekoso nyina ne se na nka duncho na ekoso no se bi asomese na benten mampo abato mpasua so na abekwa ebia nyina mpon electoral area ukotwere odin a enam sabato komisa ne mfidie nyina wonwene ewon tentan fidie so ntino onya twere odin onyina mpon no a obekọ mampon obekọ afigya so obekọ adwura esirem ba bia no oya so so akotwere odin bi obeyi wo ho ama obi a onse da bi asomese na benten watwere din wa asante mampon ni kwan so san so twere bie mu nanso nam se omfidie bi ato chema ene internet ya enkoso ye ntino abato komisa de atodwa se di ntwere de omo twere de nanso nya de betimi afa tentan fidie so giso mu wi a no makoka ni nyina bom wei na ND semi consider bida ye ne saa no a enye ye wan ye be makwan ama obi kotwere ndi o mampo betima asanya kwanya kotwere ndi wosirem ntino anama abato komisa etuo no enya de ombe pene so ne asanso apene so ochina na eno na enyina ND samyuko no penny payo no na oyechirofo penny edema won yewura eye fifi abi kote ni majoko no ni mpanifo ene Ghana fo nyina di nkomo na odi tudwasa na mo abato komise etu no ehu ye pa ye betimi kura ba kwan ebie kwan ama nipa ba ko betimi atwere ndi be semprensa ene emprenenti omo hwe no mo fa hye pangu akwan so no mo tutu ne ma ye sede be ya saidi ntwo no ekoso no enkoba se ba akofo obetimi atwere ndi mprenu ene emprensa basa no a ebe ha adwen ye pa afi we ka ho bie ama eye edintro no dai di kan de tosumi no ene de tosumi ensa no ema wosenke ba bontia kasa se ni parodo o matwere mudin no ema ne kobro so ya bi ni se kire se ba bi wono mo adintro do o munyae no o mudi bi film ni tuti bi kan ho no na chese ba bi akobro so a enam so kura ma di ntinu ahyew ena eba yewura fifi fiavi kote. The NDC unequivocally rejects the Electoral Commission's use of offline registrations, which could potentially cloak their inefficiencies under the guise of technical challenges. Such practices not only undermine the integrity of the electoral process, but are also ripe for exploitation, including data manipulation and introduction of errors that could skew the process outcome. This situation exemplifies what we term transpositional rigging of elections, where figures are shuffled between categories without affecting the overall total. In the OT region, the day 2 figure of 578 was erroneously swapped with the 3 figure of 1,515. Bono East recorded 2,252 per hour data. This figure will affect the total registered voters of 5,118 for Bono East for the 4 days as stated by the EC. It has come to our attention that EC registration officials, in collusion with elements of the NPP, are misusing the Ghana card extensively. A particularly alarming instance was uncovered at the Pusiga Registration Center, where EC registration officer Muhazu Al-Hassan issued a single Ghana card, used a single Ghana card to register 20 different applicants. Yewura fifi fiabi kote ena wo kyeremu
sɛ wokɔ mmea do ni bi kura no akyerɛ sɛ voter ID card baako ɔmotimi di register nipa baako aduonu 20 yɛ akyerɛ sɛ amfa abɛɛfo ntentamfidie internet so nti no ɛnam so ma saa adwumadie no timi kɔ so nti abatɔ commission hwɛ sɛ obetimi asesa ne nhyehyɛeɛ enso ɛwɔ hɔ na asɛm kuro yɛ ɛna pania bɛde kyerɛ no na abatɔ commission hwɛ ntotoyɛ so de mɔmɔ ɛyɛ yewura seribo kodi ato dwa so adabraka ndc fo ya bibi asɛm ba munya nto boaseɛ we ni kukuru ya mo ne nsɛntwerɛfo bɛhyia we ya nam bɛkan yewura seribo kodi ato Ghana fo ne sɛ obi anka na koma ntoniam na nam no mu to ne kon mo nam so no ɛnya de asɛm kɛseɛ bia bɛba di ntwerɛ no obi no betimi afa kwan bia so na waye bibi bɔne bia enso ɛde afemu. Follow the elections, we appreciate that these are not even just as in 2020 there were a lot of issues when we decided to go for a new biometric voter registration activity. There were a lot of issues, but you and I we agree that when we did it, it was a successful activity. Currently we have one of the best BVDs in the world in terms of the speed and accuracy in determining voters and the rest. So for us, posterity will judge us. The first thing that I want people to know that offline is part of the registration process, so it's not something new. And if we talk of 2020, we did more offline than online, because the further you are from the district office, getting connectivity. So in 2020, I would say it was about 90% offline, if not more than 90%. 2023, we did it at the offices, but we supported that with offline. So offline has always been part of our registration. Yewura seribo kwekuye no na oye pani abade akirem abato commission no kirem se sa offline no se ye register din wa bra emfa internet so sa preko penu ano enye bredi kan moye ni afimpim no ne aduonu miensa ne nyina no moye limited voters registration exercise no ebi koso entonim de enti a sa brand de ndc fo ansore na enei na ndc fo anya no den omano denden din omano abinimu ye omo ka sanse wi so de afemu. 93.7 Best News. Yet was so ewonsem from na ye remu okata hye ene proyemu nsem maame Sicilia Abnada pa na wo ye soafo a na wo nsuo enso nsem so na ebeto odwa se sika pudu a ikohu woni mpaase ebra ono ankasa na sonfo ni medifo ewie sika bia de bia kosisi fie de bia kototoka sekura de bia japade ahodo na okobo prozifo amane a prozifo ba ni fie ni special prosecutor remu a se sika esa kohu woni mpaase wi dia na medifo na die no a enya senkuma dollars pounds cedis na je se ebubruja ya don hore baako be senso 7 hours ena yokofo ne national security fo mo ko ho no sikapudu ane woni mpaase no mutimi de kan wi ane sa kwaya mhihie ye pa na ho nsem no ene special prosecutor piato eye attorney general so na attorney general piato yokoso na we pia we na pesa na ekoso a na numo no ena special prosecutor de tubia so no de ne hwemu a oye eye money laundering chese sikarodo ani pa bi sese wo ho brebia no Ghana mram ho kwan se ye wo dudu obi o se wo ho na otu kwan a dudu o so de tu kwan na ma Mrs. Labnada pa de dudu ana wo na do so ye penti iyokonhwe na omonye saase no nhwemu amode adanse nyina pi so se ni rekisi agabende betu dwa nanso anche na yoko panipa oda no COP ya adodan kwaba abonte de betu dwa se yewura special prosecutor de asam ne bae no wan shedan fa dance de bi ansa kan wanu achi no aban lawyer penny yewura Godfrey Damen so atunufo se maame asem na oye hwehwemu wasisi Labnada pa asem no bibia mfirimu ma esan sa dance bia ni mo anhye dan fasen kese bia mantije kiredie na pin asem no san so kwano na iyoko penny pa maame COP adodankwa esan pin asem no koma special prosecutor se owura asem na ade abrem na mu nhye dan yedu adanse bia mpi so entimi ye hwehwemu wo mu a enya de se eyeye na asemi na eku ahodo ye omo nhybane ase afia nkronkre eni pa bebro baako oha ya yewura yewa Daniel Yowo Domlevo ya kanena oye auditor general penipa afi yewura lawyer Martin Pebo Professor Ransford Jamponi penifo akukuda bi omudi mu akotene pa omunyina aka bomo edomo nsa hyekrata ase akoma mrashibdwafo se ne ena mrashibdwafo mo hye modwuma ase fra homegie mu de aba na mo bande asem ya de hia mo no eye maame Sicilia Abnada pa asem no a
ene isika obia ko hu ye kire se Ghana fo nyina nimsem na ho be ka sika no ni nua be man san abode na hwanhwan na chesentiase bia ni mu afei iyoko panipa ma mi COPT wado dan kwanso asane ba nanimu a wanye nhwemu no wo monte ase se asem no mode ba na danse ka ho bie na ma meji krata no a wada so afei kire na wasan ba se adanse bi ankanto ye nhwemu a enye yi a na sa asem nya de omgitu mu a eyi nto mo sre eye mrahwedwafo so mo ba setena ene sa asem no so mo fa nto mo pono so na omunye nhwemu enso emfa ho kasie wasugusu a wutie wo boss 93.7 so Kumase adum ene ebo dwumade free twa ho aba free Israel ene Hamas fo ntokwa no a egusua na ekoso di mu na ya boatiefo amanye dada se Israel mansofo pani yewura Benjamin Netanyahu ede atu dwase se kuro ba ko aka ogidi yese Hamas akodom no omakobo mu ho adwa abo mo sesen wo so no eye Rafa kuro no entu otimi be na otimi kwa no ko hye Rafa kuro no so na sojafo di so nkunim de ogidi yese Hamas akodom no na wahye omo ase atwa mutikura no a Israel ba ko se mu no monte Hamas akodom no enso enka biemu nenso sa Rafa kuro no enipa omwo mu no ebro nipa opepe baako ene akiripo empema hanum ya kyerese ko base bia Israel sojafo ko to show mo so ebe yedini yi pa ya eno so nya senkuma Israel sojafo de kan kra de krata e de afawiem hyemu na wiemu omo ya no moto krata na gufo mo to gufo mo be fa kenkan so no o si dwaneje o kran ko esanse enche ye ba Rafa kuro ha ni abeko age ha bo so ntianam so ma nipa bebro empema hanum ni akire ena omo eye Palestine de hia omo amakobo mo ho adwa e wo Rafa kuro ni mu no se obia pe baby enso kokko hinta ayedini pa na South Africa man no eyo mani omo ye bibi man nenso kwa amansan ko bata UN ne nkrabata omo ene hwe kon ene kokotena so abadwoko no omo di mu akotini ye pa omo di kan de krata ekoma eye International Court of Justice se de ekoso eye Gaza asase so a Israel fokoto ahye Palestinian force no se be nyansa bi ani mumra kwan bi ani ho se wo no obi ko a na nipa bi omo nka ho na kun yi mo no mo ne Hamas fo na nyanso Palestinian fo de hye Israel fo ku wo mo no kire se ye pentiba ya International Court of Justice emfa eson ento Israel fo so se omuni ho kwan se ombowura Gaza asase so na omuni Hamas akodom ne kodi akon nenso omo aye bia antentam omokoso omokwa akoto so aba na Israel man na fa America man na sori atie mu a America man no so kire se omokuta veto power ya na edini yi pa nenso ne nyina mu no omoguso aye omototo ne man na enam so ema South Africa man side krata akoma International Court of Justice bi mu se monye na we mba be piso esanse mo de muhwe mu amoye pa no efa eye war crimes e kon ye de kwhye omanfo so ena afie de omanfo fa ya kayaka de mu ni ade ne no ena moye muhwe mu panti mu amohwe de ekoso ewo eye Gaza ya Israel sojafo akoto ahye mo so a kire se bi aduane kura na aba timamufo Palestinian fo bo twensi omokwa kope bi ade a na Israel sojafo atoto pa ya tumu akuma ba kire se nyansan bi anim enti South Africa ban no e de krata koma International Court of Justice omo hwe na titiro sese de si mampani eye Netanyahu ani so ene se Rafa kro betimi akwa no age ho nso aboso no eno so kaso tiesi fom no na sojafo akoko a enipa omo ye Palestinian fo de hye akun omo nka ho omo be fam ahro omo nkwa no ebe ye buruburu gire enti osre eye amansan ekuba tan ene International Court of Justice ani manim ye no omo fo omo no ntumbie na afi embrom kokko ye 1949 Genocide Convention no ntimi nya nhwemu na so munyina so na omfa enhwe entu ana mo papa bi mfa ko basa de a na kire se 1949 Genocide Convention koye no na sebe nyansa bi ani mu se International Court of Justice koye samra no a ewi asaman hodo obi ade ne nsa enso ehya ase no enam so ema brasem betu odwa no panipa yo no ena oye Israel panipa ohwe bambo ho nsem so yewura Yaovi Gallant ede atudwa se sa anamo na South Africa mani etu no wo mo de mo hu sebe nyensuo bi agina mu betime esi omo kwan se emo mo nkoto nhye Rafa kuro se Rafa kuro no eho ena akwakoye kura eye Hamas akodom no makobo mo ho adwa pa eho ena mo totopa ya hodo bebre no enso edi efri enti se omo akon age nkuro hodo ewo ho no aboso no mo yi Hamas fodo bebre na efri no mo a de aka se Hamas eye Rafa kuro no on betimi akwaje ho aboso na omo san so abodawuro ama manfo akuo mo nka onya so obi amfiri ntom do mo gidi se edu so mo si fom no makokon no Rafa ho no mo a obi on be hia ni bia no eye Hamas ni nti no so omadi kan boda roso obi en from de nyade a omugide so matomra na so mafum obi a enso so ewo kwan bia enso eso ye free eye Israel ne Hamas fon tokoni mu ane de ni kiremo so ewo ensamfuro mu na sese no odu ani kiremo ewo eye Europe ma hodo so a nhwemu kase pa na akoso ya abrofo na hunu se enne
enipa dodo na omu free Africa bibrem ha na omode omu ni kire mu Europe no kane na nka obu ono mu a ekun si ni kromo na opa baabi adwane afa na nka Europe man mu no okwa na se bia ne mamu na ye dene se Ghana ha eneme mu aye dene dia mamamfu no bi pese okọ amono ne kọ branya sika na okọ abrochire na enso abrofo de abetu dwa so maye hwemu bia hunu se ne enipa dodo na omo ba abrochire no omo de gay and lesbian sem na eba ho no se so ma hunu se bi mem haram no amadodo no a empene sa ne ma no so nti no obu ono mo ba oseme memu no yaye mra ye di tia gay lesbian misum ye gay se bi yonko be maturumu na mefa na memu de okoye sa de no echiwa ebekun enti enipa dodo na omo free titiro Nigeria ene Ghana omo do omo ni kire mo Europe no sa asemu no omo kade kire abrofo no a obu ono mo ba utimi se asoma so onye gay kura mpo a no akoka kire abrofo so ye grey on de turumu a na se bi odie na oba Ghana so I say Ghana mrahyebiafo akoye mra ye omo de betietia gay fo on lesbian fo na se okoye gay ne echi utumu a obetuma akohye afiase emfie miensa ebi kura ya echi a na omo aboa kire se metena no mo a ebeha me Nigeria ma mu so sa Nigeria de nimsese ne aka kire mu dada no enkremofo do so ho yie pa omo de sharia law mo besi no mo da so de di djuma konkremu mantem ahodo no a ye chi so ye gay ne sa lesbian no a utire ye kura na ye bo ye chi wa na ye kun a kire se ho na no odin ye penti no abrofo de abetu dwa se efiri afimpimie no ene edunan 2014 no ede ba no ano ni paroro no no mbeso mbewuro mo Europe mamu no duro no aba o mo di gay lesbian sem no na eba osi ahyase ede free Libya mamu se de Libya ye nyina mu na ekremu man enti wo de gay lesbian de o mo mpen wasem kura tie obu ono mo free Libya mamu na eba osi mi ye gay anam ye lesbian me memu de ye nkremuman ye prince ani manusutumo anye me wahape se me nya obia ne nye turumu no na abrofi age no ena ewremu abesi Nigeria ene sese de abeta ekan kura ye Ghana fo ena esi obi e kwa abrochire a enipa ne nye gay kura no ohun se gay aye gay fo ne lesbian fo mbranti no na odi biti abrofo no enso ewo ho na no ena omode atu bia se enipa be se enipa omode omo ha aba omanim so omo ye gay lesbian fo nyina no mo hu so omo ye nhwemu ahunu se emu ha mo chichemu be se de twede se omobo omunye gay fo lesbian fu bia na emu mabi e komani bre ne omo pa kwantu atu enti na mpa abrochira ba no eno ena nam so a omo etimi ede ba beto omani mo sa akwa no so wo se amanto abaako bebro ediosia be se 60 ena omo aye mra editia eye gay lesbian ye anti gay laws ni bi na Ghana ye ka ho bi na sa mra ni nyina no ana sa aman ni nyina no enipa dodo no mo free mu omo ba na omo be pe Europe man mu awura na omo di gay lesbian no a ena ede ba na se omo mani ada ho ye pa se wa uni unye gay na we ba se oye gay na ne ho a na ne bi obi tu ma se pe na se wantimi ampia ena bi won se yes se onoko eyeje Boss 93.7 best news abusuafo ye remo wo Nigeria man no so emo na ho se me fi Nigeria man ni mo eba ene se enene nansa da wuku ada no ye asomfo asorefo bi abo hia mu omo ye asore na no pa sore omo hu de ene nipa bonfo bi etwa hia asore fie no ho a otutu petrol egu asofie owie no otwa agya tum ko wi ase no enipa baako edu baako ena ejaya ahye wo no mu akum no mu ya enipa babro be se eye eduasa baako ena omo so bi omo dan emu odin ye pa sorry fie nipa baako be se aduanan ena na ukwara no pa no mu wo mu a agya anopa morning devotion mo su nyankopon na omo atonton no aya chese nipa bonfo yi eba sorry fie ho no mu a wo lokoloko mu hye mu no wie no otutu petrol gu asofie no ho a otwa agya ensu di tu mu na semisi ewo mo kra momentum de Kano state kro baako ndin ede Jizawa ho ena semisi na semisi entempa no an prosifo ne bambofo timi ba ya mbopie ho no no na yesade na no adini yie pa ya gya no na wo so mo frɛ fire for ma fire for ba ebro dum judgment ko be pio no be dum gya ne wie no na se nipa baako edu baako de wo mu akon ato ya chise dodo na akoye merwafo ne kokorafo na wo mu entimi enwane nko bebia afi omo no mo ho de mrante ne maba wan de ebu no ano afo so ebu afom poma mu na chese okobe wie no na ne ho atwitwira na se bia ne tiri ho ahyehye na saa nipa ba se aduasa baako a omo so apepro mu tiri ho ahye ne ade no omo nyina so de makopie mu enso ewo ayasa bia pani ono da 57 adwumako na no ewo Kano mantem owura eye Samino Yusuf ede atodwa se bro omo nya ne ntie no mba ho no na eja no ano adini yie pento mo de fire tenders ahodo miensa ene ba ya ansa no mutimi adum gya nanso mani age hu yie pa se prosipeni ono ena wo sa mantem watimi akire nipa ba ko nya mfinhia be se de aduasa ngo 38 years be ma ena prosifo akire no mususu se sa de na ekoso no ono so ebenim hu yie pa enso ewo sa akwa no so na okọ eye Kano mantem ono mu apani pa yo no ena oda kremofo ano enso ho eye Sheikh Dauda eye Suleiman edi atudwa se obi
sha soro fie bompa ye say kremofo ana say kristofo na nipa be ebedi sa boni se ne ta kwaso ho no mpa ento mo sre eye Nigeria ban no se ontu bibi nso mfanfa ho na omo enhwa na mopom betimi atuo na saa ne ma na ekoso no etuo betimi atwa Nigeria memo de mantem na kremofo ne di so pa no kanu mantemu enafe eye zafara ene saa mantem awdo no de saa ne ma we ta kwaso ye pa ya bi wono mo a ya na bukoranfo timbeje bo mo bo se wo mo ne tu saa na mo nsum prempren de nipa posifo a kire no onyantu no mutu na so onyanka na no mu asem enkire mu senti a so na ye ya butaye tare ni so ye ntiema ne di saa wo no enso ewo ho saa eja hihie ya nso de ni kire mo German memo nso a ho nso abeto dwase enra eja ato abrosan bi mo ama nipa baako miensa ena wo mahro mo nkwa enso ewo ho na kurandin ede Dusseldorf ho ena asase mu sie brodum jafo nso be pie ho no na che sa ade no enya aye ka kire se nipa miensa no wonum nyina nso aye nyamedia na eye abrosane a omode ma han bi nti enipa baako bro be se pienu enum ne tia brosenem na nipa baako be dunsia de nyame ye omadom emumutimi enya omutiri didi mu a ye yi omodi free balcony ye ka se balcony abrosan no bebia ogina je mframa honom no na chese we ya na chese wahuri de obetimi anu wahuri obu onso a chese de na kejeti a hye no a ebi mu free kejeti apampam ho na obi mu na ahoma so ne ade no saa penti obi ho no wahuri ne ade ontwen ejana no odin ohuri oba beduru fom na chese de nan gogura ne namu obu onso ejane bi bofa ne ho a chese enipa baako edunsia enom so do mako pimo e o Dusseldorf ya sabia eno so moye nhwemu 564 dia tudia sade ko dia nam so ma no so no afi no moye mu nhwemu na omo edia beto omanfo nso animu ye free eye German memu no a yemfa ye ni nso nkyiremu enso ewo omanfo mu na enwanwa yie pa se odo ni kyiremu enso ewo eye asebwe mu a nipa wa yira be semfinhia be duo no afi ena bambofo ene na wofo ahwemu akwakọ hu baabi a se owura na ohye na enwanwa yie pa se owura wono nso wonya mfinhia be se aduanan enum mprempren na ebre oyira na wo mfinhia be se eye aduo no ena oyira na esi afi no makọ hu no a esi wonya mfinhia baako aduanan enum ene ekire na asemi esi wo Nigeria memo ya owura no ni din ede eye owura Omar bin Omran na sisi a onya fihie aduanan num sede America no na afi apema hankrono ne aduokrono 1990 mu honom no ekokesie bi si ewo eye Nigeria manimo nipa afamu hrom kwa etwam nipa empema hanu over 200,000 ena omuwi ewo eye Nigeria manimo nipa ba empema du no over 20,000 so ye kidnap wo mo ba bi edom ko share de besi ne yenim enti owura eye Omar bin Omran no ono so na wofo nim se yenhunu de bia na nipa babro mpema du ahanu omu ye 200,000 bia no ka ho bie ebra asemisi no mfinhia aduno enum ena asemisi ya kire se atoamu de babesi enne iya ye kase ne no ena prozifo ahwemu akọ no so owura bi onya mfinhia aduosia ba 61 years ne dem ena waboge to kuma bia se wodi owura ya hye hono mo mfinhia babro aduno ene ya kire se aye nwanwa ye pa so modwen ho mo ntiase na de kodi apote eba owura eni so ntie ma ne chi owura eye Omar bin Omran no ehye dem no wonom entimi hu na enumu na nipa bi yi o masotire so mawo se owura wonya mfihia aduosia baako no so pie kwa abontia na ne dem ho agi kukuru nto mo hu adekodi a ekoso no so ni nkrama ne agase bia nkrama na edi agro na no ena prozifo bo homodin adi ntenta omkobo owura fie no ena wasiga to kuma bi edi ahye ne fie no abrosana se kana dungeon ana se get to kuma senka soja fo senka guard room ya ho ena odi abamu a hye mfinhye baburu aduonu ne akire enti omu ana so akoto na aduana ma no fo mo se ne oda na aduafie no na abamu ya di akire se wa hye edem ho no over 24 years akire se enwanwa ye pa na no ena prozifo ko kire sa owura wanya mfinhye aduosia baako no ena omhu so owura no ehye dem ho no a na wofo ani age hu ye pa se obi a afia mahankrono ne aduokrono 1990 ena wira ya hwehwe wa besi ne yehu ono ne yehu dia ye ne age hu ye pa prozifo dia tudwa sa afi na papa no a wonya 61 years ane dem ena odu owura ye hye no omba betutuna no obusan se de ba de potipa na owura no wode na hye dem a watu ni mu a onya aduane no akotu bi ahye afa pono ase de amano ne ade na de na ode ne ye nam so aman finhye babura aduone ne akire wodu obi ahye dem ama ne hu handa ya afei ena prozifo owura mu a wo monsa enso aka owura no saa kwa no esuo yemfense ye dia sedakese ena ema eye Club for Jesus Venture so maboa na enne se